రైట్, తర్వాత క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా మనకి మోడ్కి సంబంధించిన క్వశ్చనే. ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ షోస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై సమ్ టాప్ బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ది డేటా. అండ్ యాజ్ యూజువల్ నేను మోడ్ చెప్పే కంటే ముందు, మోడ్ సాల్వ్ చేసే కంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడ్ ఫార్ములా రాస్తాను. మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ f1 మైనస్ f0 డివైడెడ్ బై 2f1 మైనస్ f0 మైనస్ f2. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే చూడండి, f1 మైనస్ f0 కింద కూడా f1 మైనస్ f0, f2 మాత్రం నాలో సపరాక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ f1కి 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 2f1 మైనస్ f0 మైనస్ f2 ఇంటూ h. సో నో యాజ్ యూజువల్ మోడ్ అంటే మనకి మోస్ట్ రిపీటెడ్ వాల్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్న హైయెస్ట్ వాల్యూని మనం మోడల్ క్లాస్గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి 4000 5000 ఉంది కదా, ఇది మనకి మోడల్ క్లాస్ కావచ్చు. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది నాకు f1, ఇదేమవుతుంది నాకు f0, ఇదేమవుతుంది నాకు f2. సో మోడల్ క్లాస్లో ఉన్న లోవర్ లిమిటే నాకు l. ఇంకేముంది రీప్లేస్ చేయండి. సో మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు l ప్లస్ f1 మైనస్ f0 బై 2 ఇంటూ f1 minus f0 minus f2 into h. So 4000 plus 18 minus 4 14 into 1000 అంటే 14000 divided by 36 minus 9 minus 4 23 again. ఓకే, 36లో 4 పోతే 32, 32లో 9 పోతే 23. ఓకే, 14,000 by 23. సో అగైన్ మనం డివైడ్ చేసుకున్నామంటే 23 యొక్క 14,000, 23 6 ఆర్ 23 7 ఆర్ మనకి 27 ఆర్ 140 అయిపోతుంది. 23 6 ఆర్, సో 23 6 ఆర్ మనకి 26 ఆర్ 120, 3 6 ఆర్ 18, 138. సో 23 6 ఆర్ 138. సో 2 రిమైండర్ 0 20. ఇంకొక 0 కూడా దించుకోవాలంటే మనకి 0 పెట్టుకుందాం, అప్పుడు ఇంకో 0 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో 23 టేబుల్ 200 దగ్గరగా 23 9s ఆర్ 29s ఆర్ 180, 3 9s 27, 207 అయిపోద్ది. అగైన్ 23 8s ఆర్కి వెళ్ళాం. సో 23 8s ఆర్ 160, ఇది ఒక 24 184, 16.0. సో 23 8s ఆర్ మనకి 184 వచ్చింది. 23 7s ఆర్ 21, ఇది ఒక 140 అంటే 161 అప్రాక్సిమేట్గా, అంటే 608.7 తీసుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా 167 కాబట్టి. సో 4000 ప్లస్ 608.69 అన్న లేకపోతే 608.7 తీసుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా. సో దట్ విల్ బికమ్ 4608.7. okay, so let me check the answer here. Question number 5. Yes, exactly 4608.7. right, thank you.